Hi guys, welcome to my channel. For today's video, I'm going and exploring Mr. DIY ka store which is near my house, and I'm very excited as I have heard a lot of good things about this place and have also watched a lot of videos and hauls on YouTube. And let me tell you that they have a wide range of categories to offer, like from home decor to jewelry, makeup, kitchen items to storage. They even have utensils, crockery, also makeup, stationery, and all the basic household utility categories and items that you can think of. They have all of them, and I was shocked after looking at the prices at them. They were as low as 40 to 50 rupees, and obviously, I went bonkers and shopped a lot. So, if you want to know what all I got from Mr. DIY, please keep on watching. Hi guys, so I am back from Mr. DIY का store. आपने बहुत सारी footage देख ली होगी, and I have shopped a lot. I'm going to show it to you guys. Look at the amount of shopping that I've done. This is bag number 1, and same I have bag number 2. 2 बैग भर के मैंने शॉपिंग की है. आई मतलब उनके प्राइसेस, वैरायटी, कलेक्शन सब कुछ देख के आई वॉज लाइक, तो मुझे खरीदना था वहाँ से बहुत कुछ. एंड एनी विच वेज दीज आर ऑल द थिंग्स दैट आई एक्चुअली नीडेड. दिस इज गोइंग टू बी अ रियली लॉन्ग हॉल एंड आई डोंट वांट टू वेस्ट एनी फर्दर टाइम, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो बहुत बेसिक, घुसते ही वहाँ पे बहुत मतलब ऐसे टिश्यू पेपर, टॉयलेट पेपर, फेस नैपकिन्स का एक वो रैक था, एंड आई वॉज इन नीड ऑफ देम, सो आई गॉट 2 of them. One of them is like the regular टिश्यू पेपर नैपकिन्स, एंड बताने लायक कुछ है नहीं, बेसिक नैपकिन्स है. And the second one that I got is the facial tissue. After I'm done washing my face, to like dry down my face, I don't use a towel, hand towel or something. I like to use tissue papers, and इनके यहाँ पे specially facial tissue करके कुछ था, तो I was like, let's try it out. These are like 180 sheets. Next up, I've got like 3 lunchbox for myself. I am in dire need of this because I'm carrying like steel ke boxes right now, and you should not microwave in steel, and I'm doing it in steel, so that's not good. तो इसलिए I needed them, and these were very cheap. This is for 109 rupees, and both of these are for 109 rupees. ये थोड़ा सा expensive है. This is for like 140 something. Next up, I got this comb. Look how cute this is. ऐसे same I know Miniso में भी मिलते हैं, which I have tried. It's almost the same quality. It's काफ़ी ज़्यादा सस्ता है than Miniso over here. This is for 129 rupees. अगर मैंने ये same Miniso से भी लिया है, and Miniso में approximately 170 या 200 rupees का था. So yeah, and I think the quality is like similar, very similar to, not even similar, it's the same as Miniso one, like really good. Now next, I got this cute bottle. You can't have enough bottles, so I found this really cute. और ये एकदम glass की bottle है with some insulation going on outside. Very cute color. I got it. Yeah. Next up, I have this microfiber towels. I have 2 multi-purpose microfiber towels. Now these are so soft. Now this is something that I use to remove my makeup. I don't like to use those harsh tissue paper or cotton pads. I used to use cotton pads, but then like बार बार उसको खरीदना पड़ता है. So I was like, I should use something which is sustainable, like this one, so that इसको मतलब you can just use it and like put it in the washing machine. It will wash itself, and then you can reuse it. So very convenient. You don't have to keep repurchasing it. Plus it is very very soft. So ये skin पे काफी ज़्यादा soft होने वाला है, which I like, and this is just for rupees 80. Really good. नेक्स्ट अप, वी आर गोइंग टू रश थ्रू दिस. आई डोंट थिंक, ये काफ़ी बेसिक प्रोडक्ट्स है, यूटिलिटी प्रोडक्ट्स है, इसमें ज़्यादा बोलने के लिए कुछ चीज़ें हैं नहीं. नेक्स्ट अप, आई हैव गॉट दिस क्यूट planter which is very fake, and but I love it. Like I have a lot of like this fake thingies in my house, but they are all green. I wanted something which is like colorful and adds like a pop of color. ये ऐसे like background वगैरह में भी काफ़ी अच्छा लगेगा. So I got this, and we have ऐसे बहुत options थे. Okay, like ton of options for these kind of fake plants over there. अलग अलग सारे colors में available थे, सारे shapes, designs सब में available थे. I picked up this one and I really really like it. Next up, I got this candles. I don't know, मतलब ये तो बहुत ही basic है, हर जगह मिल जाता है. I don't even remember picking this up, but yeah.
again I have one more bottle. As I said, you can't have enough bottles, so I got one more. Iski size थोड़ी बड़ी है, which is why I got this. Like this is like a 1 liter bottle. I don't, honestly, I'm like very lazy when it comes to refilling my bottles. I never do that, and because of that I don't drink water. So I was like, I need one big bottle so that एक बार भर के like I can have like a lot of amount of water. So I got one more tiffin box which I forgot to show you. Then I got some spoons. मेरे spoons सारे जो ये forks होते हैं ना वो सारे टेढ़े मेढ़े हो गए, so I needed some new ones. So I got these and ये some fancy spoons. Wow, yay! Can you believe like this is just for like some 70 rupees में आपको बहुत सारी है यार इसमें 12 spoons you're getting in 80 rupees. Quality is really nice and ये मैंने किचन सेक्शन से लिया है. किचन सेक्शन में भी उनके बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है. देन आई गॉट लाइक अ पेयर ऑफ सिजर्स व्हिच आई नीड in my house. How cute is this? I got again like a fake planter type. ये कितना cute है. I think मुझे थोड़ा ज़्यादा लेना चाहिए था. This is like for some 70-80 rupees and like very cute. I love it. यहाँ पे ना ऐसे अंदर ऐसे stones का भी ऐसे fake stones भी डाले हुए हैं which gives like a really nice look to it. And again ये ऐसे purplish greenish color में है. So again like both of these will add I think really good pop of color and I really like it. And then I picked up like cute pair of socks also. This is the one. There's a very cute pair of socks. उस पे ऐसे kittens बनी हुई है which looks very cute. Yeah, the material is also really good quality. I have also picked up one more pair of socks which is like plain black. उसमें कुछ दिखाने लायक नहीं है. So I picked up 2 pair of socks and इसकी MRP है 25 rupees. Wow, not bad, very cheap. Haha. Then I've got this hanger. Again, this is also something which I really needed. मेरे घर में अभी कोई भी ऐसे कपड़े टंगाने के लिए हैंगर्स नहीं है. एंड दिस इज लाइक दैट अडेसिव टेप वाला. सो इसको ऐसे बस पीछे से टेप निकाल के यू हैव टू स्टिक इट ऑन एंड इट स्टेज देयर. सो या, basic utility product. I have some kitchen products. I got this very cute 2 bowls. This is like a green colored, very matcha colored bowl. I really like the size of this one. Like you can use this to eat maybe Maggie or any snacks or even fruits. So I actually genuinely got it for the color. Like there's such a cute aesthetic color. So yeah, I picked this up. This is not glass, definitely. I don't know what material it is. Then I picked up this big bowl and I really like, again, like look at the color of this one. It's dark blue from the outside and से एकदम ऐसे ये sky blue, tealish blue sort of color है, which I really like. I often make ramen, so like I specifically bought this for that. So yeah, very cute. Both of these like really cute colors, and yeah, I picked up actually for the colors and they are again very cheap also. Then I picked up this cute ice tray. Again, I like ice my face every alternate days and I wanted something cute. ऐसी वाली जो silicone trays होती है ना, इसमें size निकालना काफ़ी easy होता है और मेरे पास कोई थी नहीं. So I got this one. Then I got 2 pouches for myself. First is this small one. I wanted something in transparent so that I can see like, is it my makeup bag, is it my toiletry bag? So I got a transparent one, very good quality and inexpensive, and काफी ज़्यादा space है, काफी ज़्यादा सामान आ सकता है इसके अंदर. And same I got it in like pink color also, and ये थोड़ा बड़ा वाला है so that like I can get my like shampoos, body washes and all of those things in this. So ये packing के वक्त, traveling के वक्त these will come really handy. So yeah. Then I have a very interesting product. Is this sealer? This is like used. मेरे साथ ये बहुत होता है कि when मसाले के जो packets होते हैं, like you use some and then आप वो rubber bands लगाते हो. So instead of rubber bands, you can actually use this one. And ये actually ऐसे seal करने में काम आता है. So yeah, I don't know how is. मैंने इसको खोला नहीं है. Actually, I should open it and see if it actually works or not. इसमें क्या लगाना पड़ता है, आई डोंट नो. आई थिंक इसमें बैटरी डालनी पड़ेगी या सो इसके अंदर मुझे बैटरीज डालनी पड़ेगी, उसके बाद ये चलेगा. लाइक ऐसे आप कोई भी आपका पैकेट विच यू लाइक यूज हाफ और उसको आपको अगर बंद करके रखना हो तो यू कैन लाइक जस्ट सील इट लाइक दिस. अभी तो ये नहीं चलने वाला है बिकॉज इसके अंदर सेल नहीं है. बट या आई थिंक दिस इज वेरी यूजफुल प्रोडक्ट. मेरे लिए तो ये किचन में काफ़ी ज़्यादा यूज़ आने वाला है. सो या. Then again, I have one more planter.
आई हैव दिस वन राइट हियर, वाओ लाइक लुक एट दिस। ये आपको देख के लग रहा है कि ये नकली है, कैमरे पे तो शायद नहीं लगेगा बट वैसे सामने से देख के पता चलता है कि ये नकली है, बट आई गॉट दिस। अगेन ये थोड़ा सा बड़ा है एंड अगेन ग्रीन, सो आई गॉट दिस। इट्स वेरी क्यूट यार, मुझे मतलब इनकी क्वालिटी वगैरह काफ़ी अच्छी है, ऐसे अंदर स्टोन्स वगैरह बने हुए हैं, सो आई रियली लाइक इट एंड दे वर रियली इनएक्सपेंसिव और बहुत ज़्यादा वेराइटी थी, सो नेचुरली आई पिक्ड अप लाइक 3 of them. I think that is all the things that I've got. Like I have finished, like I have emptied 2 of my bags and I have yeah, towards the last product, and the last product is dustbins. I have got 2 dustbins, 2 different sizes. ये एक छोटी साइज है। दिस एक्चुअली आई वांटेड मेरे जो वैनिटी है जहाँ पे मैं डेली अपना फेस वॉश करती हूँ, एंड देन वंस आई जैसे मैंने ये दिखाया था आपको फेशियल टिश्यू, इससे मैं अपना फेस वाइप करूँगी एंड देन वेयर टू थ्रो दिस। सो टू थ्रो दिस आई हैव गॉट दिस छोटू डस्टबिन सो दैट आई कैन लाइक कीप इट इन माई लाइक बेसिन के जस्ट बाजू में, एंड ये सुंदर भी है, लगता नहीं है देख के कि ये डस्टबिन है, सो आई गॉट दिस एंड परफेक्ट है ये उसके लिए। एंड आई ऑल्सो गॉट अ बिग डस्टबिन विच इज लाइक दिस वन। tada, like look at this, the quality of this dustbin is so good, like ये इतना swiftly ऊपर आता है, it makes no noise and the color is white, like इतना clean और अच्छा है। yeah, I really like it. This I got for my washroom and now I don't feel like keeping it in the washroom because this is like, look at this, this is like so aesthetic, but ठीक है। quality is also really good and the price of this one is also really good, like 500 और less than 500 rupees का है। इतना बड़ा साइज तो नहीं आता है इतने रुपए में। I have checked like DMart and all also, उसमें भी अगर वो मिलते हैं तो बहुत वो लाइक प्लास्टिकी सॉर्ट ऑफ इन पिंक रेड ब्लू वैसे कलर के डस्टबिन मिलते हैं विच आर वेरी अनएस्थेटिक विच आई डोंट लाइक। सो आफ्टर लाइक हंटिंग अ लॉट ऑफ मुझे गुड डस्टबिन मिले, तो इफ यू वांट यू कैन चेक इट आउट। एंड या दैट्स इट फॉर द DIY मिस्टर DIY का हॉल। आई थिंक माई ओवरऑल रेटिंग फॉर दिस आउट ऑफ 10 would be around 7.5 ish. Don't get me wrong, I really love their collection and I love their pricing, but उनकी ना वर्टिकल कैटेगरीज बहुत सारी है, नो डाउट दे कवर मोर वर्टिकल कैटेगरीज देन मिनीसो, बट इनकी जो हर कैटेगरी में जो डेप्थ है वो काफ़ी कम है। बट नेवरदलेस आई रियली लाइक जो भी उनका कलेक्शन था। आई थिंक इफ दे कैन ऐड सम मोर एस्थेटिक क्यूट एंड इनोवेटिव पीसेज इट वुड बी रियली गुड, बट डेफिनेटली अगर आप यहाँ पे जाओगे तो यू विल फाइंड समथिंग फॉर योर सेल्फ, you will not come out empty handed, that's for sure. And yeah, that's it for this video. Let me know what you think of it and if you have shopped from Mr. DIY or not, and what other videos you want to see on this channel. And if you have watched this video till now, please hit that subscribe button. It will mean a lot to me. And yeah, having said that, I should take your leave. I'll see you in my next video. Bye. I also got this Harpic, guys, not Harpic but Harpic equivalent. ये मैं बताना भूल गई थी। बोनस प्रोडक्ट।